That even also these are the provisions required. In either situation also today, anyone under the Trade Union Act 1926, 7 people can get the registration. And then and otherwise it will be very difficult to get the registration. Once the registration of trade union is not available, then the new registration trade union trade union will not able to function. For that also, in the rules, in the draft rules, it is not being very much specifically entered. So that's why we would like to enter into some specific words to that also. It is the contractual employment. The principal employer may be the contractor is failed to provide this all kind of facilities that we would like to enter into that. And then even about the IR resolution, that is a threshold limit because earlier it was 100, now it has been easy for them, so that we can say the hire and fire immediately is possible. And as we have seen also in many industries now dividing their companies. So something the industries are also dividing them also. If their workmen are more than 400 also, they will divide it into 200 each. So that's why again the closure will be very easy for them. So that's why it is also the questions that the survival for our industry, survival for the employer, and survival for the employees also there. Because after the terminations of the employee, so the one can easily able to go to the court and court's verdict. So in this case also the employee may not be able to go to the court even also, and that's why his terminations will not be granted back, or rather we say it's a reinstatement to the courts even also. That will be very difficult. The stay will not be hard enough. So these are the forced or we are rather compelled to go against the government and would like to oppose those provisions of the government, and which is to my mind is in the interest of employee as well as in the interest of employer, and same in the interest of government too. Why the government? Because government has to govern this society, and so society is to be benefited out of any industry, because like a simple example, any product which is being sold out or is being coming out of the industry, it is being used by the society, so the benefit should also goes to the society. So that's why the kind of things also, because once the employer closes down the industry, then it will be a loss to the society, it will be loss to the employer, and it will be loss to the employees too. So it's not necessary, it's not to become easy to close down the employer industries. That will be in the interest of all of us. So that's why this kind of projects to be made, and this all are rectification also. All central trade unions has asked right from the back in the 1991 also, and they were requiring some reforms out of this one also, and they would like to find out because some of the definitions which are required to change it also. So this the workers' division in the different tax is different, so that is also required to change it because to give the method of them. And so pension is also to be required to be announced by the government in the interest of the employees when they were working, and in the interest of the unauthorized employees to be working hours. So at this junction, we are there even also, and we are waiting for the government response. It's also draft rules are impending. Either way, this or that way, some small consultations are in progress. But as a Bharatiya India Executive Committee is meeting over here, we would like to strategize, we would like to plan about that also during this period of at least 1 month. So right now also, so whatever the progress is made between the government and the central trade union will be available to us, and then at that time we will try to plan out the different programs or acceptability, or what are the acceptability or not, or what can be changes can be adopted. It's very strong in government sector. What about private government employees? That is, I talked about the irrespective of government and the private goods. So because it is applicable, and that is the major achievement. That is 94% of the total workforce will be covered, and that is the better one. That is what I have seen earlier through the different state minimum wage advisory boards. They were covering some scheduled employments. I mean, some of the states are covering 30, some of the states are covering 46, some of the states are covering 44. So until this will be benefited to them also. So including the private, and same way for the social security board also, it is being included for the private industries too also.
And this again IR code also, it has been included to the private industries too also. So that's a little bit difference, but this is towards that. Last question. It is throughout the world. Out of that even also, India is not out of that even also. India has also a lot of others. But to our senses is the most of the jobs are lost by the unorganized sectors. I mean the retail industry, which are the main jobs, the regular employment has been not made much difference even also. Though it's fact even also, in like we say, if I talk about the Chennai NTC, they have been forced and they have been given, but then ultimately their employment given, but on the basis of 50% of their take-home salary also. So kind of things also that. So it's not exactly the job loss to the NTC Chennai, but also this way. But the same way, the private sectors also, they would like to revive their industries. So they have called back their own old employees also, and their jobs are stuck. Thank you. பாரதிய மக்கள் சங்கத்தினுடைய அகில இந்திய தலைவர் என்று வந்ததன் நினைவாக தமிழகத்தில் உள்ள தேசிய அளவில் உள்ள மத்திய அரசு மாநில அரசு கொண்டு வந்த தொழிலாளர் நல சட்டங்கள், தொழிலாளருக்கு நன்மை விளைவிக்கின்ற சட்டங்களை வரவேற்பதும், அதே நேரத்தில் தொழிலாளருக்கு பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய சட்டங்களை கடுமையாக திருத்தச் சொல்லி வலியுறுத்தியும் இல்லாமல் எல்லை போராட்டம் நடத்துவதாகவும் முடிவு செய்யப்பட்டது. அதே நேரத்தில் பாரதிய மருத்துவ சங்கம் என்பது அரசியல் சார்பற்ற தொழிற்சங்கம் என்பது பத்திரிகை நண்பர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னு என்றால் அரசியல் சாயம் பூசுவது பாரதிய மருத்துவ சங்கத்துக்கும் அரசியலுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. பல்வேறு சட்டப்பிரிவுகளை தேசிய தலைவர்கள் சொன்னார்கள். குறிப்பாக அமைப்பு சாரா தொழிலாளருக்கு கிடைக்க வேண்டிய பணப்பயன்கள் முழுமையாக கிடைப்பதில்லை. இன்றைய சூழ்நிலை 2500 ரூபாய் இலவசமாக தருவது என்று அறிவிப்பது, ஏற்கனவே தொழிலாளருக்கு 6-7 மாதங்களாக தொடர்ந்து வர வேண்டிய அந்த 1000 ரூபாய் பென்ஷன் கூட நிறுத்தி வைப்பது போன்ற நிகழ்வுக்கும் கூட பாரதிய மருத்துவ சங்கம் கடிதம் மூலமாகவும் போராட்டம் மூலமாகவும் தமிழகத்தில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. தனியார் சில லாபம் தருகின்ற நிறுவனங்களை, தனியார் பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தனியாருக்கு தாரை வார்ப்பதை பாரதிய மருத்துவ சங்கம் எந்த சூழலையும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. அதே நேரத்தில் அரசியல் என்பதற்கு இல்லை என்று ஒரு உதாரணத்தை மட்டும் சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன். உங்களுக்கு தெரியும், சேலம் உருக்காலையை பொறுத்தவரை உருக்காலையை தனியாருக்கு தருவதாக அறிவித்ததாக சொல்லி இங்கே தமிழகத்திலும் கூட சென்னையில் மிக பெரிய போராட்டத்தை பாரதிய மருத்துவ சங்கம் உட்பட ஏனைய தொழிற்சங்கங்களோடு இணைந்து செயல்பட்டது. நாம் அந்த போராட்ட காலத்துக்கு செல்வதற்கு முன்னே சொன்னோம், அரசை சந்திப்போம், கோரிக்கையை வைப்போம், பிரச்சனையை சொல்வோம், தனியாருக்கு தரக்கூடாது என்ற கொள்கை முடிவு எடுப்போம் சொன்னோம். ஏனைய சங்கங்கள் அதை ஒத்துக்கொள்ளவில்லை, அரசியலாக்க விரும்பினார்கள். இந்த ஒரு பிரச்சனைக்காக தமிழ்நாடு ஒரு நாள் நிற்க வேண்டும், போராட்டங்கள் நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னார். தேசிய அமைப்பு செயலாளர் அவர்கள் வந்து அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினரை சந்தித்து, இங்கு இருக்கின்ற பல்வேறு தொழிற்சங்க தலைவர் சந்தித்து, சட்டமன்ற உறுப்பினரை சந்தித்து, மத்திய அமைச்சருடைய பேசி தனியாருக்கு தார் வாய்ப்பு இல்லை என்ற கொடுப்பதில்லை என்ற முடிவை மத்திய அரசை நாம் எடுக்க வைத்திருக்கிறோம். அதே நேரத்தில் அது நஷ்டமடைவதற்கு காரணம், முன்னர் ஆட்சி செய்தவர்கள் 750 கோடி ரூபாய் அதற்கு கடனாக பெற்றார்கள். கடனுக்கு வட்டி கட்ட முடியாத சூழ்நிலையில் கேட்கப்பட்டது. ஆனால் அதே சூழலில் மேற்கு வங்கத்தில் அதே இருமாலைக்கு 10,000 கோடி ரூபாய் வட்டியில்லாத கடனாக தந்தார்கள். அதை இவர்கள் சொல்லவே மறுத்து விட்டார்கள். ஏன் என்று சொல்கிறேன் என்றால், தொழிலாளர்கள் அரசியல்வாதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். தொழிலாளர்கள் தொழிற்சாலையும் தொழிற்சங்கத்தையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் பாரதிய மருத்துவ சங்கத்தின் நீண்ட நாளைய நோக்கம். தமிழகத்தில் அரசியலால் தொழிலாளி பிரிவு பெற்றிருக்கிறார்கள். பத்திரிகை நண்பர்கள் ஜனநாயகத்தின் 4வது தூண்கள் நீங்கள். இதை நீங்களும் எங்களோடு சேர்ந்து இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான் பாரதிய மருத்துவ சங்கத்தின் நோக்கம், செயல்பாடு. நன்றி, வணக்கம்.